HSC English First Paper, Unit 4, Lesson 3, Photograph. We have gone through this passage. Now we will practice some flowchart question answers. We are going to the question. Read the text and make a flowchart expressing the feelings of the speaker and his grandmother after getting an old photograph. পুরাতন একটি ছবি পাওয়ার পরে বক্তা এবং তার দাদি অনুভূতি কি হয়েছিল তা বহিঃপ্রকাশ করে ফ্লোচার্ট তৈরি করতে হবে। In the first box, the teacher has given the information, showed the photograph to grandmother. অর্থাৎ প্রেডিকেট পদ্ধতিতে তথ্যটা দেওয়া হয়েছে। So আমরা আনসারটা সবগুলো লিখেছি প্রেডিকেট পদ্ধতিতে, but we have to remember that if we want to get full marks, then we have to overcome 3 stages successfully. At first we have to give a heading. This one is our heading, and second stage we have to provide information in the 6 boxes, and in the third stage caption. The heading is the flowchart expressing the feelings of the speaker and his grandmother after getting an old photograph is presented below. This is our heading, and photograph পর্যন্ত এখানে তথ্যটা কোশ্চেন থেকে নেওয়া হয়েছে। Show the photograph to grandmother. This information has been provided by the teacher. So in the second box we have written squinted and looked at the picture. We are going to the passage here. Grandmother squinted and looked closely at the picture. So আমরা সংক্ষেপে লিখেছি ভার্ব past form দিয়ে squinted and looked at the picture. Squinted and looked at the picture, yes. In the third box we have written remembered picture of 60 years back. 60 বছর পূর্বেকার ঘটনাগুলো দাদির মনে পড়ছে। About 60 years ago. In the fourth number box we have written remembered memories with the picture. ছবির সাথে অন্যান্য স্মৃতিগুলো মনে পড়ছে। In the fifth number box we have written remembered wickedness of the girl. We are going to the passage. She was a very wicked girl. So দাদির ছোটবেলাকার কথা অর্থাৎ ছবিতে যেটা আছে সেই ঘটনাগুলো মনে পড়ছে। সো আমরা তথ্যগুলো এখানে লিখেছি। Remembered wickedness of the girl. Remembered verb, wicked adjective থেকে wickedness আমরা noun form ইউজ করছি। wickedness of the girl এটা অবজেক্ট, আর অবজেক্ট হওয়ার কারণে আমাদের নাউন তৈরি করতে হয়েছে যে remembered wickedness of the girl. In the sixth number box we have written recognized grandmother in the picture. ছবিতে দাদিকে চিহ্নিত করতে পেরেছে স্পিকার। সো আমরা লিখেছি recognized মানে চিহ্নিত করতে পারা, recognized grandmother in the picture. So at first we have given a heading, then we have written the information from the passage following predicate style, and in the third stage we have written caption. So our answer is okay. We are going to the next question. Read the text and make a flowchart showing the traits of the girl in the picture. ছবিতে যে মেয়েটি রয়েছে তার বৈশিষ্ট্যগুলো দেখিয়ে ফ্লোচার্ট তৈরি করতে বলা হয়েছে। তাই আমরা প্রথমে একটা হেডিং দিয়েছি the flowchart showing the traits of the girl in the picture is presented below. In the first box the teacher has given the information using gerund format. Having long loose hair. We are going to the passage. The girl had long loose hair and she wore a long dress. We are going to the question. Had থেকে having করা হয়েছে, having long loose hair. এখানে আছে আমরা তথ্যটা দিয়েছি wearing a long dress. Wearing a long dress তথ্যটা আমরা এখান থেকে নিয়েছি she wore. wore past tense আছে, wore এর প্রেজেন্ট ফর্ম হচ্ছে, বেস ফর্ম হলো wear, w e a r, wear. wear এর সাথে ing করে wearing a long dress এটা লেখা হয়েছে। Wearing a lot of bangles. We are going to the passage. There were a lot of bangles on her hands. তার হাতে অনেকগুলো চুড়ি ছিল। এখানে ওয়ার ভার্বটাকে ইউজ করা যাচ্ছে না, তাহলে আমরা ওর থেকে আগের ভার্বটাকে ইউজ করতে পারি। ওর এর
Present form wear, wear এর সাথে ing, wearing a lot of bangles. Appearing with freedom. We are going to the passage. The girl appeared to be full of freedom and movement. So এখান থেকে appeared verb এর সাথে ing করে ed বাদ দিয়ে appearing করা হয়েছে, appearing with freedom. এটাকে শর্টকাট করে লেখা হয়েছে appeared with freedom. In the fifth number box we have written standing with legs apart. We are going to the passage. She stood with her legs apart. Here is the information. So stood এসেছে বেস ফর্ম stand ভার্ব থেকে, এইজন্য আমরা stand এর সাথে ing করেছি। Standing with her legs apart. Standing with legs apart. In the sixth number box we have written having a devilish smile. We are going to the passage. She had a white, almost devilish smile on her face. তার মুখমণ্ডলে ছিল একটি শয়তানের হাসি। তো এখান থেকে had ভার্ব থেকে আমরা having করেছি, having আর white almost বাদ দিয়ে devilish adjective রেখেছি, smile রেখেছি, having a devilish smile. Yes, we have written all answers from the text using gerund format according to the first box information, and in the third stage we have written caption figure flowchart. So our answer is okay. Extra question. Read the text and make a flowchart describing the things Granny could remember. Granny means grandmother. দাদি মনে করতে পারতেন এরকম যেসব ঘটনা বা জিনিসগুলো সেগুলোর বর্ণনা করে ফ্লোচার্ট তৈরি করতে হবে। প্রথমে আমরা হেডিং দিয়েছি, the flowchart describing the things Granny could remember is presented below. In the first box, the teacher has given the information using gerund format, remembering a spring day. We are going to the passage. Here is the information. It was a spring day and there was a cool breeze blowing. So, remember শব্দটাকে বাইরে থেকে এনে এর সাথে ing করা হয়েছে, remembering a spring day. অর্থাৎ দাদি 60 years আগে অর্থাৎ 60 বছর আগেকার এই স্প্রিং ডে এর কথাটা মনে করছেন। So remembering a spring day. Blowing a cool breeze. আমরা প্যাসেজ থেকে নিয়েছি blowing a cool breeze. In the third box we have written having flowers at the girl's feet. We are going to the passage. Here is the information. Those flowers at the girl's feet. So we have written the answer in this way, having flowers at girl's feet. In the fourth number box we have written having their purple color. ফুলের কালার গুলো ছিল পার্পল কালার, সো হ্যাভিং এখানে এটা বলা আছে ইট ওয়াজ এ ম্যাস অফ পার্পল, এখান থেকে আমরা তথ্যটা নিয়েছি। হ্যাভ ভার্ব এনে তার সাথে আইএনজি করে হ্যাভিং দেয়ার পার্পল কালার। In the fifth number box we have written having a smell of flowers. In the sixth number box we have written feeling the breeze. আমরা এই দুটি তথ্য প্যাসেজ থেকে নিয়েছি। smell of the flowers, feel the breeze. So এখানে having দিয়ে আমরা জিরেন করেছি, smell কে আমরা অবজেক্ট রেখেছি, having a smell of the flowers। আর পরেরটা আমরা feel ভার্বের সাথে ing করেছি, feeling the breeze, feeling the breeze, yes. So at first we have given a heading, then we have written all the information using gerund format from the text, and in the third stage we have given a caption figure flowchart. So our answer is okay. We are going to the next extra question. Read the text and make a flowchart showing the comments and attitudes of Granny about the picture. ছবিটির সম্বন্ধে গ্রানি অর্থাৎ গ্র্যান্ডমাদারের দাদির মন্তব্য এবং তার আচরণ দেখিয়ে ফ্লোচার্ট তৈরি করতে বলা হয়েছে। For writing answer, at first we have given a heading, the flowchart showing the comments and attitudes of Granny about the picture is given below. Looking closely at the picture, we are going to the passage. Here is the information. Looked, এখানে এটি আছে, এটার বেস ফর্ম লুক, এর সাথে আইএনজি করে looking closely at the picture, এখান থেকে তথ্যটা নেওয়া হয়েছে। Shaking
her head about the hands. We're going to the passage. Shook her head. Shook এসেছে shake থেকে, shook past tense, shake base form. Shaking এসেছে কি ing, shaking her head. হ্যাঁ, কিসের ব্যাপারে? যে whose hands are they? I asked. আমি জিজ্ঞেস করলাম ওই হাতগুলো কার? Coming up from the other side, অন্য দিক থেকে আসা ওই হাতগুলো কার? এটার উত্তরে দাদি পরবর্তী ছবিটি দেখে মাথা ঝাঁকালেন। এই জন্য আমরা এখানে লিখেছি shaking her head about the hands. In the third number box we have written noticing the picture for the first time. We are going to the passage. It is the first time I have noticed. এটি সে প্রথমবারের মতো দেখলো। সো এখানে নোটিস ভার্বের সাথে আমরা আইএনজি করে নোটিসিং ইট ফর দ্য ফার্স্ট টাইম বা নোটিসিং দ্য পিকচার ফর দ্য ফার্স্ট টাইম লেখা হয়েছে। সিইং দ্য পিকচার অফ দ্য সুইপার বয়, এখানে এই তথ্যটা আছে দ্যাট মাস্ট হ্যাভ বিন দ্য সুইপার বয়েস। হ্যাঁ, ওই হাতগুলো হয়তো সুইপার বয়ের হতে পারে। এই জন্য আমরা তথ্যটা লিখেছি সিইং, সি ভার্বের সাথে আইএনজি এনেছি, বাইরে থেকে এনে সিইং পিকচার অফ দ্য সুইপার বয়। ফিফথ নম্বর বক্সে আমরা লিখেছি গ্র্যান্ডফাদার্স বনি হ্যান্ডস অফ 60 years ago. এখানে 60 বছর আগের দাদার বনি হ্যান্ডস অর্থাৎ 60 বছর পূর্বে দাদার কঙ্কালসার হাতের তথ্য এখানে তুলে ধরা হয়েছে। রিমেম্বারিং থিংস অ্যাবসেন্ট ইন দ্য পিকচার, উই আর গোয়িং টু দ্য প্যাসেজ। ইয়েস, আই রিমেম্বার হোয়াট ইজ নট ইন দ্য ফটোগ্রাফ। হ্যাঁ, মনে পড়ছে এই ফটোগ্রাফে অর্থাৎ ছবিতে যা নেই তা আমার মনে পড়ছে। এটা দাদি কমেন্ট করেছেন। সো এখানে গ্রানি অর্থাৎ দাদির কমেন্ট এবং অ্যাটিটিউড তুলে ধরা হয়েছে প্যাসেজ অনুসারে। At first we have given a heading, then in the 6 boxes we have written the information using gerund format, and in the third stage we have written caption, figure, flowchart. So our answer is okay. Thank you very much for enjoying the session.